Last Michigan brutal ehrlich Uberet was saying, Das die meisten Frauen niemals laut aussprechen werden. Die richtig Art der Jummermann kann EINT fears. Wisseleers Gefühl von Erregung urzigen. ALS die meisten Kuss ESG werden. Ich habe MIT Frauen konsultiert. Die ihr Beziehungen komplett neu bewerten haben. Die ihr Anziehung zu ihren aktuellen Partnern in Frage gestellt haben. Alles wegen einer einzigen Cousin Jummermann von einem anderen Mann. Ein bewusst Verschiebung, wie es hielt. Und plötzlich kann ihr Gehirn in nicht loslassen. Die durchschnittlich Jummermann eins Manns ist wie ein Handedruck. Hoffentlich, Präsedru und sofort Vergessen. Sie kommuniziert Freundschaft und genau deshalb lasst Verlangen aus Abderman. Der die Neurobiologie der Berührung verstet, marmt nicht einfach. Hinterlässt neurologisches Echo in ihr REM-System. Ursiert ein Sensation, die logischer Verstand nicht definieren kann, aber Körper nicht lernen kann. Hut decodieren wir die Wissenschaft dieser Berührung. In die Diocese-Videos wirst du ein spezifischen Passung deiner Körperhaltung lernen und einen kritischen Kontaktpunkt. Der komplett verändern kann, wie dich warnen. Wenn du bereit bist, dies tiefer Form der Kommunikation zu lernen. Tipp das Wort Jummermann in die Kommentare 10. Bevor wir beginnen, verstehe das. Dies ist nicht Übermanipulation, dies ist Überkommunikation. Die Fähigkeit durch Berührung zu kommunizieren ist ein der ältesten und kraftvollsten für menschliche Verbindung. Und Doc haben die meisten Männer und wirklich schildern. Wenn du tiefer Blick in die Neurobiologie der Berührung, Nonverbal Communication, somatische Psychology, Masculine Presence willst, Word til unserer Community. ALS-Mitglieder halt durch weitere Analysen zu Körpersprech und Berührung, wissenschaftlich fundierte Strategien, frühen Zugang zu neurowissenschaftlichen Inhalten, exclusive Diskussionen über embodied masculinity. Der Link ist in der Beschreibung. Jetzt lass UNS in die Wissenschaft eintauchen. Die vergesslich Jummermann. Die vergesslich Jummermann scheitert, weil SIE auf einem solchen Skript operiert. Sie ist EIN-Act platonischer Validierung. Das Schnelldrucken, das Klopfen auf den Rücken, das Insignal, die einschließlich Essen. Sie sagen, das ist nicht bedrohlich. Wir sind Freund. Die neurologische Reaction, das signalisiert aktive REM-Nervensystem in einem Zustand freundlicher, watcher Aufmerksamkeit zu bleiben, nicht inter Entspannung. Die Jummermann, die ein-Echo ursiegt. Tut das genau Gegenteil. Zweck ist, das Social Script intentional zu brechen. Sie muss kommunizieren. Ruhe, masculine control, unerschütterliche Präsenz, der fundamentale Fehler. Und hier ist der wissenschaftliche Grund, warum die meisten Männer falsch machen. Sie glauben, Anziehung wird auf Action und Intensität gebaut. Das stimmt nicht. Primär Anziehung wird auf Still und Absicht gebaut. Ein gehetzten unsichere Berührung signalisiert Angst. Ein ruhig gierde Berührung signalisiert Autorität und Sicherheit. Was die Voraussetzung für Erregung ist. Teil 1 das Framework, der somatische Abdruck. Die Definition. Das Framework, das wir nutzen werden, heißt der somatische Abdruck. Somatisch bedeutet den Körper betreffend. Das Ziel ist nicht, ihren Verstand zu überzeugen, sondern ein Bleiben für sich Erinnerung zu hinterlassen, einen sensischen Datenpunkt. Denn Körper Nernword, lang nach dem der Moment vorbei ist. Die drei Säulen. Diocese Framework steht auf drei Säulen. Tempo, die Geschwindigkeit deiner Bewegung. Still, die Abwesenheit von Sozum Feedback. Ankerpunkt, die strategische Position deiner Hand. Und in einem Moment wordage den einen Ankerpunkt in ihrem Körper sehen. Der ALS neurologische Abkürzung wirkt. Ihr Warnung von von sicherem Freund zu potenziellem Liebhaber verschieben in unter 5 Sekunden. Die Wissenschaft dahinter. Warum funktioniert das? Weil Berührung die Direktestverbindung zum Nervensystem ist. Sie umgeht den rationalen Verstand. Sie spricht direkt zum limbischen System, dem emotionalen Gehirn. Und wenn die Berührung richtig ausführt wird, ursiegt SIE eine parasympathische Reaktion, den einzigen Zustand, in dem der Körper sich gleichzeitig zutiefst sicher und sexual empfänglich fühlen kann. Teil 2 Saal 1. Tempo die Geschwindigkeitsfall. Lass UNS Jeds Element decodieren.
Zuers Tempo. UND hier ist der Geschwindigkeitsfehler. Der sofort G potentieel Anziehung neutralisiert. Sich in conversationalem Tempo zu bewegen. Die Energien freundlich Energie ist schnell. Dominante intentionelle Energie ist nicht eilig. Indem du die jemmermang 25% langsamer innerst als social normal. Unterbrichst du ihr Erwartungen UND gebietest ihr Wahl Aufmerksamkeit. Die neurologische Reaction. Wenn du dich langsamer bewegst, passiert etwas im Gehirn. Die Aufmerksamkeit wird, sich von diffuser social Aufmerksamkeit zu fokussierter sensorischer Aufmerksamkeit. Gehirn denkt, das ist anders, das ist wichtig. UNDES beginnt mehr Ressourcen darauf zu verwenden, zu verarbeiten, was geschieht. Die praktische Anwendung. Wie sieht das praktische US? Normal. Du siehst SIE, gehst sofort auf SIE zu, umarmst schnell. Somatic Imprint. Du siehst SIE, pausierst einen Moment, bewegst dich dann bewusst langsamer auf SIE zu. ALS wird die Bewegung selbst bedeutungsvoll. Der Unterschied ist subtle, aber neurologisch massiv. Die Häufigkeit wie viel langsamer? 25% langsamer als dein normaler Impuls. Nicht so langsam. Das ist komisch Word, aber langsam genig. Das ist bemerkt Word. Das ist als intentional registriert Word. Die Absicht. Das Tempo kommunisiert. Ich eil nicht. Ich bin präsent. Dieser Moment happy Dudum. UNDD's Botschaft, gesendet nicht durch Wort, sondern durch Bewegung ist kraftvoll. Die Übung über das Tempo. Schritt 1. Bemerkt den normal Geschwindigkeit bei einer Jummermang. Schritt 2. Verlangsam bewusst 25%. Schritt 3. Atme waren de Bewegung. Schritt 4. Voll den Unterschied in deinem eigenen Körper. Wenn du es in deinem Körper fühlst, wird es es auch fühlen. Teil 3, Saal 2. Still das social Feedback. Zweit Saal still. UND einziges Feldplatziertes Wort hier. Word die Gesamillusions erschmettern. Sobald du in der Jummermang bist, du sprichst nicht, du klappst nicht. Du existierst einfach UND it mest. Die Kraft ist still. Dies bewusste Bewesenheit von socialem Feedback zwingt Gehirn vom analytischen Modus in den sensorischen Modus zu wechseln. Normalerweise in einer socialen Jummermang gibt es wird schon dich zu sehen. Klopfen auf den Rücken. Schnelltrennung. All socialen Modus. Die Verschiebung. Aber wenn du nicht sprichst, nicht klopfst, nicht sofort loslässt, muss Gehirn umschalten. Es kann die Situation nicht mehr mit den normalen socialen Regeln verarbeiten. Also schaltet es in den sensorischen Modus. Was foolish? UND in diesem Moment. In diesem sensorischen Modus kann Verbindung entstehen. Die parasympathetische Reaction. Still plus Langsamkeit plus Präsenz, Charge, parasympathische Aktivierung. Das parasympathische Nervensystem ist verantwortlich für Entspannung, Verdauung, Sozialverbindung, Sexuelle Empfänglichkeit. Das ist der Einsatzzustand, in dem der Körper sich gleichzeitig zutiefst sicher UND sexual empfänglich fühlen kann. Die häufigen Fehler. Fehler, die Männer machen. Fehler 8 waren der Jummermang sprechen. Wie geht's dir? Schon dich zu sehen. Urgentien Kommentar. Das bricht die still, das bricht den sauber. Fehler 2. Auf den Rücken klopfen. Das ist das universelle Signal für wir sind Freund. Es schleißt die Schlief. Es bindet den Moment. Fehler 3. Zu schnell loslassen. Du musst die stillhalten. Nicht an einem lang, aber länger als normal. Die richtige Dauer. Wie lang? 3. 5 Sekunden. Stiller Kontakt. Langgenig, das ist bemerkt Word. Kurzgenig, das ist nicht seltsam Word. Der Social ist, es sollt sich wie ein Moment fühlen. Ein Moment außerhalb der normalen sozialen Zeit. Die man waren der still. Atme langsam, tief ruhig. Den man beeinflusst man. Wenn du ruhig it mest, wird Nervensystem ruhiger. Das ist neurologische Regulation. Die Übung ab still. Schritt 1 in der nächsten Jummermang sage nix. Schritt 2. Klopfe nicht. Schritt 3. Halt die Jummermang 2 Sekunden länger als normal. Schritt 4. Atme bewusst, voll den Unterschied. Teil 4. Saal 3 der Ankerpunkt, die Häufigkeitsplatzierung.
Jets zoom potentessin element, der Ankerpunkt. Die meisten Männer platzieren instinktiv ihr Hand hock auf dem Rücken oder den Schultern. Das ist das anatomisch Äquivalent der Friendzone, der strategische Ankerpunkt. Einen somatischen Abdruck zu erzielen, muss den dominante Hand ihren Anker tiefer finden. Spezifisch auf der Lumblen Kurve unteren Rückens. Warum dieser Punkt? Diese Position ist ein biologischer Sweet Spot. Sie ist nicht invasiv, dennoch tief intim, anatomisch significant, neurologisch geladen. Ein fest warm Hand dort zu platzieren kommuniziert gleichzeitig. Unterstützung besitzt Dominanz. Es ist ein Schutzender Dominanz. Die Primals gehören darauf Vertitet ist zu verstehen die darauf zu reagieren. Die Anatomie. Lass uns tiefer in die Anatomie gehen. Der Untier Rücken, besonders die Lumbelkurve, ist Struktur der Schwerpunkt des Körpers, neurologisch, reichenzentrischen Nerven, evolutionär, ein Punkt physischer Unterstützung beim Tragen, beim Schutz, beider Intimität, wenn du den Hand dort platzierst, aktivierst du Jardisen evolutionäre Programmierung, die Ausführung. Wie platzierst du den Hand richtig? Position, unter Rücken, wo die Wirbelsäule sich nach innen krümmt. Nicht auf den Hufen, zu offensichtlich, nicht auf dem mittleren Rücken, zu sozial. Auf der Lumblen Druck, fest, aber nicht hart. Präsent, aber nicht greifen warm, aber nicht schwitzend. Kontakt, Flash Hand, Waller Kontakt, nicht nur Fingerspitzen. Die Gesamthandfläche, die Botschaft, was kommunisiert dies Platzierung? Ein wie was gehören. Ist präsent, ist achtsam. Ein unbewusst gehören, ist dominant. Ist schützend, ist sexual. Dies Doppelbotschaft ist kraftvoll. Sie erzielt Polarität die Polarität erzielt Anziehung. Die Variation. Es gibt eine Variation für vorgeschrittene Praktiker. Anstatt nur eine Hand auf dem unteren Rücken zu platzieren, kennst du dominante Hand, an der Rücken an der Hand, ober Rücken oder Schulter. Das erzielt einen Rahmen. Sie fühlt sich umschlossen, aber nicht einschränken. Beschützt, aber nicht eingeschränkt. Das ist vorgeschrittene Technik. Meist der Zurs die Basis, die Hoffigen Feller. Feller bei der Platzierung. Feller zu hoch, Schultern Freundzone Feller zu tief Huffen. Aneingemessen oder zu sexual Feller. 3 zu leichter Druck an sicher Feller. Für zu fester Druck Schack, kontrollierend. Die Balance ist der Schlüssel. Teil 5. Das Imprint Protocol. Die Destillation. Lass uns dies in ein einzig kraftvoll Directive destillieren. Hier ist dein Imprint Protocol. Wenn du nix an deres erinnerst, erinnere dies. Verlangsam. Bleib still. Anker den Hand auf ihrem unteren Rücken. Die Sequenz fokussiert dich darauf. Nur dies ein Sequenz zu meistern. Schritt 1. Erinnerung. 25% langsamer als normal. Bewusstheit Intention Schritt 2 Kontakt. Dominante Hand auf unterer Rücken. And ihr Hand auf Schulter oder Oberrücken. Fester warmer Druck. Schritt 3. Halten 3 mehr 5 Sekunden. Kein Wort, kein Bewegung Nervmang. Schritt 4 Release langsam, nicht abrupt. Als würdest du dich aus etwas Bedeutungsvollem zurückziehen. Die Erinnerung aus den Fall studieren, die Analyser have. Dieser Praxis Ankerpunkt ist das Detail, das Frauen konsistent erinnern mit einem Gefühl von Überraschung den Tried selbst wochen später. Warum es funktioniert? Weil es unerwartet ist. Brick Social Script intimist on uneingemessen zu sein. Dominant ist on kontrollieren zu sein. Sicher ist aktiviert parasympathisches System. Dies Kombination ist selten die Seltenheit, erzielt die Erinnerung. Teil 6. Die Neurobiology versus das Limbisch System. Lass uns tiefer in die Neurobiology gehen. Wenn du jemanden umarmst auf dies Weise, passiert folgendem Gehirn. Das Limbisch System aktiviert Amygdala, Emotionen, Gedächtnis, Hippocampus, Langzeitspeicherung, Hypothalamus, Hormonregulation. Ein richtig ausführt Jummermang erzielt ein emotionales Gedächtnis, nicht nur eine Erinnerung, ein Gefühl. Die Hormon, welch Hormon werden freigesetzt? Oxytocin, das Bindungshormon. Freigesetzt durch Berührung.
gefühle von Vertrauen und Nahe. Dopamine, das Belohnungshermon. Fried setzt durch angenehm Überraschung. Wunsch nach Wiederholen. Serotonin, das Wohlfühlhormon. Reguliert durch so Verbindung. Gefühle von Zufriedenheit. Reduziert Cortisol, das Stresshormon. Gesenkt durch parasympathische Aktivierung Entspannung. Dies hormonal Cascade ist was den neurologischen Abdruck Die sensorische Erinnerung. Der Körper erinnert sich an Berührung anders als im Wort. Berührung wird gespeichert als sensorische Erfahrung. Emotionale Valenz. Körperliches Gefühl. Das ist, worum du dich vielleicht nicht in Gesprach erinnerst. Das du hattest. Aber du erinnerst dich an ein kraftvoll Jummermung Jahr später. Teil 7. Die praktisch Anwendung. Wann du anwendest. Wann solltest du das Imprint-Protokoll nutzen? Genie Kontext. Begrüßung. Abschied mit Gemandum. Zu dem du Anziehung fühlst. Trostmoment. SIE hat einen schlechten Tag. Feiermoment. Etwas Gutes ist passiert. Wiedersehen Momenti nach Zeit apart. Ungeniet Kontext. Erste Begegnung mit Fremden. Professional Settings. When SIE offensichtlich nicht bereit ist. When nicht einfach nämlich where die Zustimmung. Lass uns über Zustimmung sprechen. Das ist kritisch. Dies Technik funktioniert nur, wenn SIE bereits offen für den Berührung ist. Das ist keine Technik, jemanden zu überzeugen. Das ist eine Technik, vorhanden Verbindung zu vertiefen. Wenn SIE nicht bereit ist für ein Jummermung, respektier das. Dies Technik ist für Kontext, wo Jummermung bereits willkommen ist, aber du SIE bedeutungsvoller machen willst. Die Übung wiebst du? Schritt 1. MIT Freunden, Family über das Tempo, über die Still, weniger kritisch hier, über die Platzierung. Hoher ist okay bei Family. Schritt 2. Visualisierung. Schließ Augen. Visualisier die Gesamtsequenz. Voll in deinem Körper. Schritt 3. Anwendung. While den richtigen Moment. Führer bewusst aus Bioback die Reaction. Die Selbstregulation. Beaver du das Protokoll ausführst, überprüf dich selbst. Bin ich geerdet? Bin ich präsent? Bin ich ruhig? Wenn du nervös, gehetzt oder unsicher bist, wird SIE das fühlen. Die Technik funktioniert nur, wenn du selbst im richtigen Zustand bist, die Integration. MIT der Zeit wird dies niederlich. Du wirst nicht mehr denken. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Du wirst einfach im Bad sein. Die Technik wird zu. Du bist, nicht was du tust. Das ist das Ziel. Teil 8. Die Hoffnungen Fälle und die Fallstrickler. Zu mechanisch sein. Der Großfehler die Technik wie ein Checklist behandeln. Okay, 25% langsamer. Check. Kein Wort. Check. Unterrücken. Check. Das ist mechanisch. Die Mechanik totet Meiji. Die Losung. Verkorper die Prinzipien. Für nicht die Schrittausfäller zu. Falsch Absicht. Wenn den Absicht ist, ich will SIE dazu bringen, Michigan zu wallen, Word geitern. Warum? Weil Absicht gefolgt Word. Wenn den Absicht ist, ich will einen Moment echte Verbindung schaffen, Word funktionieren. Die Losung. Überprüft den Absicht Word jetter Anwendung. Fehler 3. Kontext ignorieren. Ein kraftvoll Jummermung in einem Nachtclub. Seltsam. Ein kraftvoll Jummermung bei einem emotionalen Abschied. Perfect. Kontext ist alles. Die Losung. Lied die Situation. While den richtigen Moment. Fehler. Wir. Ihr Signal Überschen. Wenn SIE sich steif macht, zurückzieht oder irgendwie unwohl scheint. Stop sofort. Dies Technik basiert auf Gegensetigkeit. Die Losung. Sei hyperaver Korpersbreak. Passe ein oder stop basieren darauf. Fehler 5 zu lang halten. Gibt ein Grenz. 3-5 Sekunden ist ideal. 10 Sekunden Word komisch. 20 Sekunden Word unangemessen. Die Losung kalibrier. MIT der Zeit. Wirst du den Sweet Spot fühlen. Teil 9. Die tiefer Wahrheit. Nicht über Tricks las Michigan klar sein. Das geht nicht darum, einen Trick zu lernen. Das geht darum, ein Sprache zu lernen. Die Sprache nonverbaler maskuliner Präsens.
die Fähigkeit. In einer Gesellschaft, die zusammen disconnected ist die Fähigkeit, einen Moment gier stille Verbindung zu erzielen. Nicht nur attraktiv. Es ist ein Tiefgeschenk. Das geht darum. Ein ruhig sich zu verkörpern, die eine Frau sich gleichzeitig beschützt begehrt fühlen lässt im Temzug. Ein Polarität, die Essence kraftvoller Anziehung ist, die Communication. Den Handlungen kommunisieren den inneren Zustand weit lauter als den Wort. Wenn du ruhig, gier dat present bist, wird sie das fühlen. Wenn du nervös, bedürftig unsicher bist, wird sie das auch fühlen. Die Technik ist nur so kraftvoll wie der Mann, der sie ausführt. Die Arbeit. Dieselbe ist die wirkliche Arbeit, nicht das Lernen der Technik. Die wirkliche Arbeit ist den eigen emotional regulation, den eigener Dung, den eigen Präsens. Wenn du dies entwickelst, wird die Technik natürlich fließen. Teil 10. Die Transformation, die Verschiebung. Wenn du beginnst auf dies Weise umarmen, wird etwas in dir verschieben. Du wirst bewusster deines Körpers, bewusster Reaction, bewusster des Moments selbst. Die Ripple Effekt. Dies Bewusstheit wird sich in ander Bereich ausbreiten. We do spritz, we do dike bewegs, we do romholst, we do mit anderen in eragers. Ein Jummermung ist nur ein Manifestation einer größeren Wahrheit. Präsens ist kraftvoll. Die Maskulinität, das ist was embodied masculinity bedeutet, nicht Aggression, nicht Dominanz im negativen Sinn, sondern Präsenzung, Bewusstsein, Intention. Ein Mann, der dies Qualitäten verkörpert, ist magnetisch. Nicht, weil Techniken nutzt, sondern weil ist. Die Zusammenfassung, das Imprint-Protokoll. So, einsens, Tempo 25% langsamer als normal. Bewusst intentional. So, too still. Kein Wort, kein Klopfen, nur among Praisen Saul. Dreit Ankerpunkt dominante Hand auf unterm Rücken. Fester warmer Druck Lumbail of Dauer 3:5 Sekunden. Absicht Verbindung nicht Manipulation. Die Einladung. Ich lade dich ein Commitment zu intentionaler Action zu machen. Tippe in die Kommentare an 10. Wenn du committed bist von einem Ort ruhiger Zuversicht zu kommunisieren. Der Aufruf. Wenn Diocese Framework dir ein neue Perspektive Judgment hat. Druck bit den Abonnieren-Button für mehr wissenschaftlich fundiert Einblick in menschliche Verbindung. Schleißlich Teil Diocese Video mit einem Mann. Von dem du weißt. Das ein Gutzers hat, aber des für sich Präsens nach nicht der stark sein Charakters entspricht. Die finale Wahrheit. Denk daran. Das geht nicht Perfection. Das geht Präsens. Das geht nicht Control. Das geht Verbindung. Das geht nicht Tricks. Das geht Transformation. Ein Jummermung richtig ausführt ist mehr als ein Gest. Sie ist ein Gesprach, ein Gedicht, ein Moment außerhalb der Zeit. Learn dies sprach die Biobacht. Wie sich alles verandert.